family, in-laws. Remember guys, tunaongea kuhusu things that ruin or break down a relationship or marriage. Na kitambo, kabla tuendelee, wacheni tafadhali nichukue this opportunity kuwauliza please kama mnaweza subscribe to our channel. We talk about families, we talk about children, we talk about matter safeguarding. Everything to support children to ensure they grow up to become independent individuals in society. Please share this message and weka comment yako na utupatie like. Tunashukuru sana. Yes, so families and in particular in-laws. Yeah, how when you have your families and ile ningetaka kusema ya kwamba wakati ule unaoa bibi yako, ujue ya kwamba humuoi kwa sababu ya your families. Unamuoa kwa sababu yako wewe. Unataka kuwa na bibi, unataka kuwa na family, unataka kuwa na watoto. So hiyo ni kitu kimoja ambayo ningetaka kusema ya kwamba ukue ukijua. So wakati ule familia, either your mother-in-law or even your sisters-in-laws wakiingilia marriage yako, ni vizuri kama wewe bibi au wewe bwana kujua ya kwamba tulioana na bwanangu na bibi yangu ili tuishi kama familia, na hatutaitikia whether it's a parent, whether it's brothers and sisters, watutenganishe. So it is always important to know that yes, we have our families with us. We have our mama with us, our dad with us. But we are number one. But we are number one. Our children are number one. Tunaongea kuhusu nuclear family hapa. Me, my wife and our children. That is what we call the nuclear family. The extended family ni whereby now my siblings, my brothers and sisters come in. My mom and dad, my uncles, my aunties, my grandparents. That's extended family. You know, going beyond, you know, kinship. But hapa ni critical what you is saying. Musiruhusu familia kuja kuingililia ndoa yenyu iwaharibie. Here, kuna uwezekano ya kuwe, and this has happened many times, baka in all sort of families, and especially kwa families ambazo one family is rich and the other one is not, na watoto wanataka kuoana. Inawezekana ya kwamba mimi nataka kukuoa, but my family, kwa sababu mimi nimetoka kwa rich family, my family doesn't want anything to do with you because they know you come from a family that is not well up. So naambiwa utaweza kuoa huyo msichana. The same thing, inawezekana ametoka kwa familia ambaye ni rich, na mimi sijatoka kwa familia ambaye ni rich. Mimi nikijaribu kwenda kumwoa, wazazi wake wanasema hatuwezi kuolewa na huyo kijana. What do they have? Yeye ni wa family gani? Who is their father? You know, so this is it. Hata tribe. By the way, hata tribe inaingilia hapo. Unasikia hapana, wewe sitaki uolewe na Mkikuyu, sitaki uolewe na Mzungu. Yeah. So tunataka ulete mtu wa kabila lenu, au ulete mtu wa ile familia ambaye sisi tunataka. Yeah. So that's a big problem that we must watch, because we should never allow that to come in between two individuals who have really found love, and this love, you know, imetoka kwa Mungu. Another thing pia hapo ambaye inaweza kuja, na hii wanga ni shida. Tumekuja, tumeoana, tumekaa pamoja, it's been 2 years, 3 years, bado hujashika mimba, bado hujapata mtoto, bado we are childless. My family wanaanza kuleta pressure to my wife. Kwani ulioa tasa? What is happening with that woman? Why is she not bringing us grandchildren? Check her out. Tunataka grandchildren. Watu wangu, msiruhusu mambo kama hayo ku happen. A lot of women and a lot of men are pressured by their in-laws because of children. Na watoto ni Mungu ndio huwa anapatiana. God gives children. You know, inawezekana ya kwamba nyinyi wote mko sawa. Hakuna shida, manake there are times unaweza kwenda ukute, unfortunately naweza kuwa niko infertile. And my wife is fertile, and therefore we don't have children. Ama vice versa. She's not having children, ako barren, kama Penaina. Ni Penaina wa Biblia vile alikuwa amefungwa tumbo na Mungu. So, but the bottom line is, Mungu ndio huwa anapatiana watoto. So never allow
Mimi nikubali wazazi wangu wakuja kuniambia, kwani hiyo bibi ulioa ni bibi sambuli gani? Kwani hata siku gani? Nitaona wajukuu wangu lini? No, never allow that. Remain focused na bibi yako na bwana yako, and do not allow any other person to come in between, because marriage is for two, you and your wife, you and your husband and God. Of course, when God blesses you with the children, watoto wenyu wanakuja hapo. Na hata watoto wenyu hawafai kuwatenganisha wewe na bibi yako, because they are product of both of you. They should never come in between you. The only person that comes between you is God, because he was there from the beginning. Not children, not your mom and dad, not siblings, and certainly not friends. Na watoto wanakujaga baadaye wakati ule already mshaoa. Mulikuwa wawili kama mmependana. So mtakuwa na wakati mzuri. They are product of love. Yeah, that's the thing. So I think ni very important watu wangu tujue ya kwamba kuna kuanga na a lot of issues zinazotokea ndani ya familia na ndani ya in-laws, including mimi nimeoa, niko na bibi na watoto, but my family are still depending on me. Mama, baba, my siblings, mtaka mimi nikuoe na nisomeshe watoto wenu. Wewe ndio nilioa ama ni watoto wenu? Hapo ndipo marriage inaharibika. Kwa sababu they know hawataki ku let you go. To go join your wife. To stay together with your wife. They still want to depend on you. They still want you to help them. Yeah. Sisemi si vizuri kusaidia wazazi. In fact tuko supposed kuwasaidia. Lakini kuna ile within limits. Lakini kuna ile in-laws wana push so much wanaleta strain. Yeah, strain kwa marriage. Yeah. So have limitation, have understanding, have boundaries. Kumbuka ya kwamba ndoa kwanza ni yako wewe na bibi yako, ama wewe na bwana wako na watoto wenu. Wazazi wenu wanakuja baadaye. The main focus is you and your wife and your children, or you and your husband and your children. True. Not your mom first before your husband. I think a lot of people get it wrong way. The order of God is man, husband, children. Not man, mother. Not daughter, father. Kuna ingine hata hii ya family interfering. Unakuta ya kwamba mother-in-law amekuja mpaka kukaa kwangu. Hayuko mgonjwa, ako na kwake, ako na bwanake, lakini unamuona anakuja anakaa miaka nenda miaka kwenu nyumbani. Kufanya nini? Okay, hakuna shida ukija ukae 1 month. One month is too much. Just say, because if you are blessed, you are blessed. She can come and you have enough space for mommy and daddy to come and stay. Yeah, but sasa kuna wale wanakuja na mnako kwa 1 bedroom ama kwa 2 bedroom. Hiyo utakuja mama, utakuja siku moja ulale and then kesho ukiweza ni sawa, kesho uende. So nyinyi mothers in law, tafadhali, kama wewe ni mother in law, wacha kwenda kukaa kwa your son in law. Unasema nataka kwenda kwa my daughter for 7 months. No. Kwani unafikiri watakuwa na good times ngapi? Hii mambo ya good time ni kitu ambaye ni sacred. We cannot be screaming when you are there and we know mom is listening. It's not nice. Hata unatuharibia sex. If my wife and I are having a good time, na tukikuwa na good time, tunaongea ama tuna scream ama tunafanya mambo mengine, na wewe uko hapo, you are limiting us. So wewe kuja visit vile Judy anasema, visit for a couple of days, a week and maximum of a month. Sisi tuna plan kwenda nyumbani, another responsibility as a husband and a wife. Go get a holiday. Go Shaggy or where your parents are with your children. Go stay 5 days there or even 2 weeks. Stay with your parent. And then you go back. Mkuwe na hiyo bond na connection. And that will reduce the stress. Kuja kutembea, hamuendagi kuangalia, ni kukaa tu Nairobi, hamuendi. Mko CBD, mko Nairobi, mko Kanairo, hamuendagi Geshagi kabisa. No, ushagoni lazima watu watembee, na wapeleke watoto, peleka wajukuu. So that waonekane, that is going to reduce hii issue ya wazazi kuja kutaka kuwatembelea, and then wakikuja wanafika Kanairo wanaona, hey, life huku ni different. Huku hakuna matope, so siendi. Wow. Oh man. That's a very good one. Number 5. Number 5, we have sickness and disability. Let's talk about that. Sickness. Tulipooana tulioana na tulikuwa salama. Mungu ametupatia watoto, ametupatia familia mzuri, lakini imefika mahali either a husband or a wife agojeke. Na sasa akigojeka,
inakuwa ya kwamba labda mimi kama wife naona ni ugumu, inakuwa too much. It's too much kuangalia bwanangu, kumuosha, kumsafisha, kumfalisha, kumtuza. Sasa hata finance mimi ndiye nitashughulika nayo. Kwa hivyo ni kama ni mimi everything in the house. So ninasikia kama hii mzigo imekuwa too much. Sasa naona hapana, hii mimi kuna mwingine sitakaa hivi. So literally hii sickness ama disability because it imekuwa such an issue, imekuwa bad, imekuwa too much, inawezekana bibi ama bwana awe hakuwa anataka kuachana na bibi yake ama bwana yake, hakuwa anataka kubreak your relationship ama your marriage, but the burden has become too much and they cannot bear it, na inabidi sasa waseme I can't do this anymore. Tumeona wengi sana sana hata mabwana wengine bibi akigojeka, hata ugojei hata angalau time ya kuhila, kwa sababu kuna magonjwa zingine God forbid kama cancer. Cancer hata mtu anaenda anapumzika. Unaona? Lakini wewe bwana hata ugojei bwanako bibi yako aendelee, unaanza kutoka nje. Kwa sababu sasa hauwezi kuwa na yale mapenzi ya kitanda. Ya kitanda. Kwa sababu bibi yako ni mgonjwa na hawezi. So that is the time you kama wewe bwana ndio unatoka nje. Si afadhali hata ufiche. Kwa nini? Hapana, let me correct that. Sio kuficha. Haufai kwenda, unafaa. Kumbuka wakati ulisema vows, ulisema till death do you part. Kwa hivyo yes, na bibi yako hawezi kufanya sex because ni mgonjwa, it is not possible. Wewe ongoja, God forbid kama akipumzika, then utakuwa umekuwa freed, you can marry again if you want to marry. But honestly, unapata wapi hii strength ya kwenda kuzunguka na side chicken wakati unafaa kuwa una nurse na una take care of bibi yako? Wewe if you are doing that, you're not a good husband. Na bibi yako anajua unaenda nje. Sasa sini kumuongezea ile kidoda na pain. Kujua ya kwamba yes I know. Unajua kuna ile sijui kama ushaiona kuna wale wanaume wana nurse their wives in those days and even the head care. Unakuta wame manage end life care. They treat them and they take care of them beautifully. Mpaka hata akipumzika kama alikuwa anapumzika. Unashindwa ku move on. Unashindwa because of how you had connected. The bond. That love. Men, that is what we aspire to have, but of course we are not praying for anybody to aweze kupata magonjwa, but tunasema in the case of that happens, let us not forget that is what we need to do. Disability, unfortunately, hakuna mtu anajuanga inakuja, but also there are those of us that can marry people that are already able differently. Wakati unaenda kuoa ama kuolewa na mtu ambaye is able differently, you need to be able to understand this way before and uone decades. Ujue ya kwamba huyu mtu of course every day atakuwa limited because of this and this and this. It is wrong for you to get into a marriage or in a relationship with somebody that is able differently. Only bale baadaye ukuje useme sasa wewe nimeona umeshindwa. It's wrong. So kama unajua that is your plan, then it is a wrong motive na ushindwe. Lakini kama unajua utaenda na hauna any plans, then that is what you want, na uendelee na hiyo relationship. Otherwise, unfortunately, we do have people that are able differently, and they also need to be loved and cared for. Na sio lazima itikue wale watu wako able differently ndio wanaoana wewe wenyewe. There are people who are married to people who are just okay. They don't have any disability. Na bibi yake akona disability ama bwana yake akona disability, and they have a beautiful life. Life ni vile utaichukua na vile utairespect. Ndoa ni kuiwork out. Marriage is equals to work. It's not a bed of roses. You have to work on it in every area. So I think naweza ongezea kitu ingine hapo kwa disability and sickness. Okay, tumeoana na tuko wasalama na Mungu akatujalia na watoto. Hao watoto labda ukapata mtoto wako na disability. Maybe it's because of different things.
na amekuja, ana need a lot of attention, ana need a lot of time, you see. Na kuna kwingine unajikuta hata umezaa watoto watatu wote wako na needs. Wako na need. That is because of your genes. Ndizo zimefanya wale watoto mnazaa wako na na hiyo shida. Lakini kama mama unaona hutavumilia. Mimi nitaachia huyu bwana watoto na niende. Au bwana unasema mimi hata sitaweza. Kwetu hakuna mtu anakuaga na disability. Unaenda. My goodness. Yeah, that is unacceptable, guys. So unajikuta sasa single parent. Yani single parent. Whether mother or father. Yeah, uko na watoto, they are not, wako na shida. Uwezi enda kufanya kazi kwa sababu uwezi, lazima wao 24. Wacha niongeleshe huyo mzazi ambaye anataka kutoroka kwa sababu wale watoto Mungu amewapatia wako na needs. Wewe nataka ujue ya kwamba hakuna pahali unaweza enda, because kama kuna kitu Mungu anapenda ni watoto. Mungu anapenda watoto sana, na ukitoroka majukumu yako kwa sababu wewe ni mzazi, useme eti utatoroka kwa sababu watoto wako wamezaliwa ambaye wako na needs, na you cannot stand. And I know a lot of people give excuses of I could not handle it, I could not take it, I became stressed, singeweza kuona mtoto wangu. No. That's a lot of rubbish and excuses that is not necessary. Wewe umezaa huyo mtoto, wewe kama ni baba ama wewe kama ni mama, especially mama, kwa sababu mama ndio wanabeba mimba mpaka unazaa mtoto. Alafu just kwa sababu umeona sasa kuna disability una decide kuondoka na unarana wewe unaachia mzee. Na nyinyi wazee mnasema I cannot handle that kwa sababu no. Mungu akiwapatia watoto, take care of those children regardless of how. Just so you know, not every disability is for life. Kuna disabilities zingine watoto huwa wanaenda grow out of them. They grow out of them. Na pia kuna watu tumeona wako na disability and they became millionaires and billionaires. We know great people ambaye wako na disability. And anyway, all of us have some sort of needs in our life. Wewe jiangalie tu utaona kuna kakitu, jiite kama mkutano. Utajua kuna kakitu ambacho wewe mwenyewe either kuna mtu unataka unakuta wewe peke yako ama kuna mwingine there is a degree and the level of needs that each and every one of us has. So I think hiyo hata ni kuwa selfish, kujipenda. And it's wrong. Kujipenda. Kwa sababu wakati ule umeenda ukasema utaweza kuhandle, utaweza kuona watoto venye wako. Unamwatia nani? Yeye kama yeye atajisema aje. Huyo mtoto sasa unafanyanga aanze kujichukia, na hapa ndipo sisi safeguarding watoto tunaingilia. Unafanya mtoto aanze kujichukia, aanze kuona yeye ni mistake, hangefaa kuzaliwa because yeye kuzaliwa kwake ndio kumefanya mama yake na mama yake wa divorce, watengane. Ndiye amekuwa akifanya wao wakuwa na korofishana, wao wakuwa na screamiana, ndiye amefanya wakoze shida. So huyo mtoto anaanza kujichukia, and in most cases children kama hao wanga wanajitoa uhai. And it's a wrong thing to do. So hakikisha tafadhali, wewe kama mama ama kama baba, you will never run away because your children are born with needs. Ask for the grace. Mungu anatuambiaga ya kwamba hawezi kupatia kitu ambacho hauwezi kuweza. Ni kurogwa. No, disability sio kurogwa. Watu waache ujinga. Disability sio kurogwa. It depends on what happens. It's a combination of factors that come from, medical, from environmental, from the health, all sorts. Sio mambo ya kurogwa. So it's very important tujue hivyo tafadhali, and let us take care of our children tafadhali, and not just neglect them because they've got needs. And if you're doing that, shame on you, because kuna watu wanatafuta watoto na wanalipa millions kujust kupata mtoto hata kama ako na need. Or else wewe Mungu amekupatia unazaa tu watoto anyhow na then you run away. No. Anyway, that's a very sensitive, and it really touches me as a safeguarding officer. And I can go on and on and on kukashifu, but let's leave it at that.